What's up, ladies and gentlemen? This is Meze Fresh and by ikaze kuri Iga Editing. Guys, no musi it's a new tutorial twinjiye muri DaVinci Resolve na Premiere Pro icyarimwe. Guys, ahangaha mfite clips imwe, so nenge gukaraguradinga muri ama software abiri atandukanye kugira ngo turebe same results cyangwa se niba ziraza ari zimwe cyangwa se niba ziraza zitandukanye. And then so tudatinze ndagira ngo dutangire kuri Premiere Pro and then DaVinci Resolve turaza kwirebaho after. Mfite clip muri Premiere Pro ningi muri S-Log nakoresheje Lumix S5, okay? Sorry, iri muri V-Log. And then na muri DaVinci nubundi na niyo nagaruyemo still bwongeye gukoresha clip imwe ariko tuze kureba uko tuze kureba final result ya buri software. And then guys, sorry kanze gutangira hano muri Premiere Pro, okay? So ha muri Premiere Pro guys ndaza gukoresha adjustment layer, niyo ndaza gukora color grading, okay? So ndaza no kuri new item inze creating adjustment layer nk'ibisanzwe already hangaye namaze creatinga. So ndatanza kuyiterura guys, nze kwishyira hano hejuru ya clip yanjye. Guys, ino adjustment layer ya mbere ngiye kwadingaho rec 709, okay? So ndaza kubanza naza kuyirenaminga nyite yes rec 709, okay? Inzano muri basic correction muri Lumetri color guys, and then hanga making sure yuko uri muri workspace ya kara, okay? So nangiye kwepotingamo na rec 709 ya Panasonic kuko nakoresheje Lumix S5, okay? So ningi guys hanga mfite Panasonic V-Log nyinshi, okay? Kundaza gukoresha ingi ya kabiri, okay? So guys, alright, urabona ko rec 709 yamaze kugeramo ariko nayo ndashaka kuyadjustinga kuko urabona ko yes ntago imeze neza nkuko mbishaka. Ikintu ndaza gukora, okay? So ndaza nohe nubundi hano muri basic correction, okay? Hano kuri white balance, so ndaza kwigabanya nyishyireho like -18 gutya, okay? Cyase 17 16 almost hangaha. And then hano kuri contrast ndaza kongera contrast. So hanga ndaza kongera contrast nyishyire kuri 37, okay? Hanga ni sawa cyane. And then ino highlight inze kuyigabanya nyishyire nko kuri 20 gutya, okay? And then even shadow guys ndaza kuyigabanya nyishyire like nko kuri 20 cyangwa se 30 gutya, okay? Hanga urabona ko uburyo ndi kuyadjustinga bitangiye guhinduka. Okay, ahanga ni sawa cyane. And then guys ndaza gufata indi adjustment layer noneho inze kuyishyira hano hejuru abariho nza gukoreraho noneho look yanjye, okay? So ikintu ndaza gukora guys kuri adjustment layer yanjye still, okay? Ndaza no kuri contrast nubundi muri basic correction, okay? Nongere nyongereho gatoya, okay? Nishyire nko kuri yes 20, okay? Kuri 20 ahanga ni sawa. And then so ndata mfunga ino basic correction, okay? Inze gufungura ino creative ngiye kongera saturation ariko nongera saturation nkoresheje ino vibrant, so ndaza kwishyira nko kuri 60, okay? Gutya, okay? Urabona uburyo itangiye guhinduka clip yanjye itangiye gusa neza cyane, okay? Ahangaha ni sawa. And then so ndata mfunga ino creative guys inze gufungura ino curves. So guys muri curves ngiye gukoresha ino RGB curves nankoreshe zino saturation ino hue saturation curves, okay? So kuri iyi white ya mbere, okay? Ndaza kwadinga point hano kuri midtone, okay? So ndashaka kongeraho indi like indi contrast kugira ngo image yanjye ibe iri strong. Urabona ko yes iyo nzamuye bita biba ntubundi nka flat ariko iyo manuye urabona ko guys image nono cyase colors zitangiye kugaragara neza cyane. Ahanga ni sawa. And then so ndatamanuka hano kuri hue saturation curves, okay? So inze hano kuri hue versat ino versat ndashaka kongera saturation ya buri kara ndaza kuba nahisemo, okay? So ikintu ndaza gukora rero sorry kanangire hano kuri blue, anako mfitemo blue hano muri yes muri image yanjye. So ndaza hano guselectinga blue nanga itangiriye ivanze na cyans, okay? Inze ikarangira ngaha. And then nkaza kongera saturation uburyo urabona uburyo irimo kwiyongera, okay? So even na sky urabona ko already byiyongereye ahanga ni sawa cyane, okay? Reka nze nyigarukiriza ngaha. And then for the green cyase kuri ibi byatsi birimo hano naho ndaza guselectinga ariko urabona ko byivanzemo nandi maba nindi bara ry'umuhondo gutya, okay? Ndaza kubyongera ahanga gutya guys, ananga bimeze neza cyane. And then kuri who verse who guys, okay? Hano kuri who verse who icyo ndaza gukora ndaza kudiringa nibi byatsi, okay? Kugira ngo mze kubishyira ku murongo ndaza guselectinga ibyatsi, okay? Ahanga nshaka kubigira like nk'umutuku cyase kubigira irindi bara ariko ndaza kumanuraho gatoya
yes mbishyire muri iyi mode ya gutya kugira ngo bize kuba ari ibyatsi biri clean bigaragara neza cyane. And then so tuzano kuri hoovers luma. Guys, ino hoovers luma ikintu ngiye kumfasha nuko iba yabigira thick, so okay. And then cyo ndaza guselectinga n'ubundi ya blue yanjye kimwe nkuko turaza kubira muri DaVinci, okay. So nkaza kumanura gutya kugira ngo bize kuba biri thick, okay, biri strong, okay. Anga ni sawa, anga blue already maze kuyikorera, even anga kuri green cyase kuri ibyatsi ndaza kumanura. Iyo uzamuye gutya guys bitabimera nk'ibintu byacuye cyase bimeze nabi, that's why ndaza kumanura gutya kugira ngo yes image yanjye ize kuba iri thick cyangwa se iri strong. Okay guys, so nindangiza ubwo ndahita nza gufunga ino curves, okay, nze gufungura ino HCL secondary, okay. Ndashaka gukora kuri skin tone, ariko skin tone yanjye imeze neza ariko ndaza kuadjustingaho gatoya, okay. So ndaza gukanda no kuri red, nze gukora hano kuri color gray inabo, urabona ko direct skin tone yanjye isiba selected. So ndaza kongera ino blur cyase ino denoise kugira ngo nze gusmoothinga zino edges, okay. And then urabona ko namaze guselectinga skin tone yanjye. So guys, iyo ushaka hano urabona ko ushobora kwigabanya saturation, urabona ko ni skin tone yonyine gusa cyase nandi mabara ari related na skin tone, okay. Cyase ahanga ukaza kongera yes ibara, okay. Hano ko ushobora kwihereza urumuri cyase ukarugabanya, it depend, okay. Urabona ko yes ni skin tone mba ndi gukoraho yonyine gusa, okay. And then dekanze kuyerekera ahangaha gutya, urabona ko gutya skin tone yanjye guys irasa neza cyane, nirinze ko kuba nayigira saturated, okay, ariko ahangaha iri irasa neza cyane. So and then ndahita nza gufungura ino HCL secondary, okay. Ndahita mfungura ino curve, guys, okay. Nadingeho ibara hano muri shadow yanjye, okay. So ndaza kwifashisha ino RGB curves nzano muri umutuku, okay. Still nadingeho point hano kuri mid-tone, okay. Ndashaka kwadingamo icyatsi hano hari black, okay. Ndatanza kumanura okay kuyu mutuku hano muri black, urabona ko guys direct, okay. Mitengira color iri so cinematic irasa neza, okay. Cyangwa se iyo uzamuye gutya guys uhita ko hari ibintu bise bihinduka umutuku ntago bisa neza, that's why ngenda tanyishyira hano muri green, urabona ko image yanjye iri so cinematic irasa neza cyane, okay. Even hanga iyo ushaka no muri highlight ushaka kwadingamo indi barushaka, okay. Urabona ko hanga kuri image yanjye irasa neza. So guys, iyi niyo result tumaze kubona muri Premiere Pro. So then reka dusimbukiye muri DaVinci Resolve noneho turebe naho uko bimeze. Still nubundi ni clip imwe, ubona ko guys already nagezemo, ariko ndatanza gusimbukira hano muri color workspace, okay. Anga ngiye creatinga ama nodes kuko ni nodes tugiye gukoresha, okay. So ndaza gukanda Alt+S kuri keyboard yanjye creating nodes, okay. Ndaza gukoresha, okay. Urabona already anga hamaze kugira nodes, okay. Ahanga ngiye gukoresha izi nodes, okay. So guys, kuri node ya kabiri reka nyite CST in color space transform in, okay. And then so ikintu ndaza gukora, and then no kuri ngi ndaza kwita color CST out, okay. Color space transform out, okay. So ngiye kubanza n'ubundi nashyiramo nk'ikimeze n'ubundi rec 709 kugira ngo ize kuva muri flat image. Hano kuri CST in ndaza no kuri effect guys, okay. Inze gushyiraho color space transform, okay. Ahangaha kuri input color space ndaza gushyiraho Panasonic Vigament kuko n'ubundi ni Lumix S5, niyo mpamvu ndi gukoresha settings za Lumix, okay. Hano kuri input ndahita nza gukoresha okay Panasonic Vlog, and then hano kuri output space inze gukoresha DaVinci white gamma, hano kuri output gamma inze gukoresha DaVinci intermediate, alright. And then kuri CST out n'ubundi mitenze gushyiraho n'ubundi color space transform n'ubundi, okay. Hano kuri input guys hanga hano no ndahita nshyiraho DaVinci white gamma, okay. Hano ni kuri output, okay. Hano kuri input gamma ndahita nshyiraho intermediate, okay. And then hano kuri output color space ndaza gushyiraho rec 709, okay. Urabona ko buri bitangiye guhinduka. And then hano kuri output gamma ndaza gushyiraho gamma yes 2.4. Alright, turabona ko noneho image yanjye uburyo isa, okay, yayisiva muri flat, ariko nayo ndashaka kuyadjustingamo utuntu dukeya, okay. So ikintu ndaza gukora guys, handaza hano kuri node ikurikira, okay. Hangiye kudidinga na light, okay, cyase urumuri. So ndaza hehe hano kuri HDR,
okay. So ifitemo highlight nyinshi, nicyo kintu ubanza kwanza urareba akavuga ati se highlight bimeze gute, cyangwa se urumuri ni rwinshi, okay. Hano ngiye highlight niyo irimo nyinshi, ikintu ndaza gukora ndaza kuyigabanya, ubwo ndaza hano searching highlight ni iyi ngiyi kuri wheel inze kugabanya. Hano yo nyongeye highlight itifata ahantu hose ikaba umweru, okay. So icyo ndaza gukora ndaza kuyigabanya muri ubu buryo, okay. Urabona ko image yanjye noneho irasa neza cyane, okay. And then hangaha kuri light ni sawa, and then hangaha kuri node indi kurikira ndashaka kuyigira contrast, ndashaka kuyongera contrast, okay. So ndahita nza hano kuri color wheels, okay. Inze hano kuri contrast, nkoresha ino contrast ya hano, urabona uburyo itangiye gusa neza guys, hangaha birasa neza. Ahangaha naho ndaza kwita contrast kugira ngo bitaza kumvanga. Alright, and then guys, so ikintu ndaza gukurikizaho ubwo ngiye kuza hehe kuri hu saturation curves, ndashaka ku encrosinga saturation ya buri bara, okay. So ndatanza hano kuri curves, okay. Hano kuri hu saturation curves, okay. Hano dufitemo hu versus hu, okay. Tukagira hu versus sat, tukagira hu versus luma, okay. Hano kuri hu versus sat, okay, ndaza ku encrosinga saturation, ndaza guhitamo ubururu nongere. Hano kuri uyu mwenda urabona ko irimo kwiyongera, okay. Na sky nawe ushobora kongera kugira ngo ize gufata kuri sky nkoresheje ino cans, okay. Hano kuri green, okay, naho ndaza kuyongera gutya guys, ariko ndaza gufataho kuri yellow gato kugira ngo ibi byatsi nabyo bize kuba biri saturated mu kubona ko yes bibaye saturated. Ahangaha ni sawa, and then so nuko ushobora ku increasinga yes saturation, okay, ya buri bara. And then so hano kuri hu versus luma naho ndaza kwikoreshaho gato kugira ngo bize kuba biri thick. So ndatangira hano ku bururu manure gutya guys, urabona ko birimo kugenda bihinduka, okay. Even nanga kuri grace mixed with yellow naho nze kumanura gatoya, okay. Ahangaha ni sawa, and then so ino node nayo ni hu curves, okay. Ndahita hu curves, okay. And then ahangaha ndatanza kuri color slice. Hano kuri node ngiye ku applyingaho iyi effect ya color slice, okay. Urabona ko naho ifite amabara menshi, okay. Ushobora kongera n'ubundi it's the same, okay. Ahangaha, okay, ariko iyi color slice bigira thick cyane, okay. Beta yuko wakoresha color slice, okay. Urabona ko blue isiba blue iri green, okay. Hano kuri yellow n'ubundi ushaka yes ubigira thick ukanabyongerera yes saturation. Urabona ko yes ino color slice yo iri strong cyane, okay. And then ahangaho nahangaha ni sawa, okay. Ahangaha biterwa nibara uba ufite muri clip yawe, ahangaha bimeze neza cyane. And then kuri node iyindi ndaza kwadingaho, okay, dark, okay. So hano kuri get hano ari dark, ndashaka kwagira dark pure, okay. So ndaza kwifashisha ino HDR, okay. Noneho inze hano kuri dark, ndashaka dark guys, okay. So ubanza ukandanga kugira ngo urebe aho effect igiye kuba applied, okay. So igiye kuba applied hano, okay. So ninza kuyongera ubona ko yes niho birimo kuyongera, okay. Ariko wirinda yuko wabigira too much, okay. Ahangaha bimeze neza cyane. Even guys nanga kuri dark, okay, ushobora kwadingaho irindi bara ushaka. So ndagaruka hano muri color wheels, inzano muri shadow, okay. And then hanganze kwadingaho like green, okay. Nanga ona ko guys naho bimeze neza cyane, birasa neza cyane. So nkuko urimo kwibona rero iyi niyo final result nagerageje gukora. Yes, color ziri the same muri Premiere Pro na DaVinci Resolve, okay. None reka tuze kureba uko bimeze. Alright, so nkuko umaze kubibona izi nizo final result nagetinze, imwe ya Premiere Pro indi ya DaVinci Resolve. So guys, either way twandikiye muri comment utubwire software ugiye gukoresha, niba ari Premiere Pro cyangwa se niba ari DaVinci Resolve. Nkuko urimo kubibona still dufite final result nziza, okay. And then let me know what you think. Ndakunda cyane rero tuze guhurira muri video y'ubutaha. Peace and stay creative.